Deus está no control. Uma resposta a ansiedade. Vivemos DSMQA, ansiedade se tornou uma companhia constante para muitas pessoas. O medo do futuro, as presques do dia a dia, as incertezas financeiras, relacionamentos, doenças, decisões. Tudo isso se acumula como peso que nos rouba a paz e a alegria de viver, mas a palavra de Deus tem algo poderoso a nos dizer sobre isso nos sozinhos. Deus está conosco e ele tem cuidado de. E, entendendo, ansiedade à luz da ansiedade orm, fenomeno novo. Escrita há milhares de anos. Abordava esse sentimento com profundidade. Em Filipenses 4:6-7, encontramos uma das passagens mais conhecidas sobre o assunto. Não andam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e com eca de graças apresentam seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede tudo o entendimento, o coração e a mente, devocas em Cristo Jesus. Paulo escreve essas palavras estando preso, passando por grandes dificuldades. Ainda assim, ele encarava os cristãos se rendama ansiedade, mas levaram tudo a Deus em oração. Eso nos mostra algo importante. A ansiedade pode bater a porta, mas não precisa dominar nossa vida. 2. Jesus e o cuidado com/os preocupados. No sermão do monte. Jesus fala diretamente.com. Que se sentem ansiosos. M. Mateus 6:25-34. Ele nos lembra que o Pai Celestial cuida dos do campo e dos DUEQ. Valemos muito mais DUQ eles. Portanto não se preocupam, dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Busquem poem primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas las serão acrescentadas. Jesus no descendo com nossas preocupações são irrelevantes. Lest descendo que Deus sabe de tudo, o que precisamos, e que quando colocamos o reino em primeiro lugar, ele se encarrega do resto. An ansiedade comica, a perder forca, quando focamos mais em Deus do que nos problemas. 3. O convite de Jesus para os cansados, quantas vezes você sente cansado emocionalmente, sobrecarregado, sem forças. Jesus tem convite. Venham a mim todos os que estado cansados e sobrecarregados e eu las dará descanso. Essa uma promessa poderosa. Jesus não nos promete uma vida sem lutas, mas promete descanso meio batalhas. El queer que traquemos nosso fardo passado pelo jugo livre dele, quando confiamos nele, encontramos descanso para a alma. 4. Praticando a confiança em Deus confiar. Em Deus não há apenas uma escola. Em seno escola. Em sen udatlu. Somos ensinados. Confie no Senhor de todo o su coração e no se apoia em su entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele as suas veredas. Quando tentamos controlar
Tudo com noses, for casa ansiedade cres, quando confiamos que Deus no control. Mesmo quando neo entendemos o que acontecendo, encontramos diarcoe, segurança. 5. Exemplo de vida. Pedro andando sobre as águas Matias 14:28-31. Limose histo, ria de Pedro andando sobre as diarcao a Jesus. Enquanto el montevi os olhos Cristo caminho sobre o. Mas, quando ohu para o vento e as ondas comuque afunder, isso o retrato da nossa vida. Enquanto focamos Jesus, conseguimos enfrentar qualquer tempestade. Mas quando desviamos o olhar para os proboxo a boa. Mesmo quando Pedro camucu afunda, cavo afunda, Jesus o seguro. El pronto para nos segura quando sentimos que no vamos aguentar. 6. Deus se importa com voca as vezes a ansiedade cres. Porque chamos que Deus distante ou indiferente. Mas 1 Pedro 5:27 nos lembra. Lançam sobre el toda a sua ansiedade, porque el tem cuidado de vocas. Toda a ansiedade. No as grandes preocupações, mas as pequenas. Nada insignificant para Deus quando se trata de voca. El te ama, conjus, o tu coraco e atento, a cada detal, de tua vida. 7. Renovando, a mente calm, a palavra. A ansiedade se alimenta de pensamentos negativos. Mas a Bíblia nos ensina a renovar nossa mente. Na se amoldam ao padrão deste mundo, mas transform-se pela renovaca da sua mente. Renovar a mente ais substituir as mentiras que acreditamos pelas verdades da palavra. Declara que Deus feel mesmo quando a situca parecem e lembra que ele nunca nos. 8. A paz que excede todo entendimento. A paz de Deus no depende das circunstâncias. Ela vem da certeza de que el conosco, nos guiando, e nos sustentando. Arshilil bisen. Encontramos essa promessa. 2. Senhor. Guarda rsm perfeita paz, a quel suyo está firme, porque mt confia. Quando a nossa confian, amdas, el nos dá uma paz que no a faz sentido aos ojos humanos, mas que sustenta o coraco mesmo no meio da tempestade. 9. O que fazer quando a ansiedade bater a porta. Aqui está passes que a Bíblia nos ensina para vencer a ansiedade. Or sobretudo, no esconda sus sentimentos de Deus. Fail, calm, el. Entregue o control. Dux Deus cuidar, do que voca, no pode controller. Medite na palavra, alimente sua, mente calm verdades, e promessas. Louve, mesmo, maior, luteia, adarica muda, atmosfera, 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 nessa redor. Busque, apoio, espiritual, conversar com, que tenha, pode renovar, sua forca. Mantena, os ojos, mgs, eloada, e consumidor, de nasa. Conclus o, ha esperança, para voca, ansiedade, now define, quem voca, ansiedade, now define quem, voca, ansiedade.
now ses arms. Fantena, aces, ames, acel, asa elo, elho, 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 war, consumador, asaza, ado zes oes. Elipode estar presenti mas no precisa, dominar sua vida, ocatemum deus, q se importa, q queda devoca, eq, devoca te dar paz, forca e diarca. Hoj. Acit, o convite, de Jesus. Entregue sois ansiedades, nasmas dili, confi, descanse. Respire, fundo, e declare.com, o Senhor, o meu, pastor. De nada terei, falta. Vac uno sezinho, Deus, no control. El vete, sustentar, dia de cada vez.